Diyan kasi may energy si Harry Diaz. Alarm sa bawat na mag-review. Anyway, anong gagawin ko? Punta na idana. Okay, dito na ako sa cranial nerves. So, ayun. Kabisado ko pa naman ng cranial nerves. So, I don't think this is not gonna be too hard. Pero sige, recall tayo. Wait lang. I'm fixing my stuff. Kasi, alamig. Anyway, sige. Pinakaunang cranial nerve is si olfactory. Olfactory is for smell. So yun, meron tayong tinatawag na bilateral anosmia and unilateral anosmia. Bilateral is the disease of the olfactory mucous membrane. Yun lang. Unilateral is affecting the olfactory nerve, bulb, or tract. Yan lang. I guess. Okay, skip. Yun lang, I guess. Pag yung may yun, olfactory agad. Pero kasi mahalata mo na yun eh. Olfactory mucus, hindi mo alamang sa olfactory agad na affect. Ayun, nag-upload ang isang reel. Anyway, dito lang tayo sa optic nerve. Optic is for vision. No, pag-aralan nyo na yan sa neuro, alam nyo na yan. Tapos meron tayong tinatawag na circumferential blindness is kakaroon ng hysteria or optic neuritis. Tapos total blindness of one eye, di syempre na-sever yung optic nerve talaga yun. Tapos meron tayong tinatawag na nasal hemianopia, easy lang siya. E di yung vision, nasa gitna, yung nasal cavity, nawawala. Tapos yun, hemianopia, half lang, sa side lang. Tapos meron din tinatawag na biotemporal hemianopia double. Hemianopia, so half-half din siya. Tapos yun, tignan mo, hemianopia, one-sided blindness, yun ang term niya. Tapos meron din tayo tinatawag na homonymous hemianopia, which means the same side ang meron lang. Tapos meron din tayong tinatawag na quadritinopia. Ito siya. Ito yung quadritinopia. Yung eye pie in the sky. Tapos ayun. How do we check? Meron tayong Snellen chart. Pag nakakakita ka pa ng from 20 meters away, edi syempre, malinaw pa mata mo. Ito yung Snellen chart. Kaya na, hindi na ganyang mata ko eh. Anyway, let's go. Oculomotor, as the word itself, Cnr Word 3, is say oculo. Oculo is eye, motor, movement. So yun, meron tayong tinatawag na exotropia and esotropia. Siyempre, exo, palabas. Eso, paloob. So yun, ano nangyayari? Meron tayong external divergent strabismus or exotropia. Meron din tayong tinatawag na internal convergent strabismus or esotropia. Tignan mo. Exotropia, palabas. Esotropia, paloob. Kita mo? Oculomotor. Yung movement yung na-affect. Anyway, let's move on. Meron tayong tinatawag ng diplopia, double vision, parang dalawa yung nakikita mo at once. Tapos meron din tayong tinatawag ng ptosis na hindi niya maklose yung mata. Okay, let's move on sa incomplete vision. Meron tayong tinatawag na internal and external ophthalmoplegia. Ang internal is a condition by which the innervation of the EOM, extraocular muscles, is further selective loss. The autonomic innervation of the sphincter and ano. So, ano nangyari dito? Okay. Ano nangyari dito? Wait lang. EOM is ito yung muscles, the extraocular muscle. So kapag internal siya, it's a condition by which the innervation of the EOM is spared, by which the selective loss of the autonomic innervation of the sphincter. So, yung sphincter lang yung nawawala. Tapos, for external naman, the condition by which sa baligtad, wait lang, isa-search nga natin. Hindi ko alam eh. What's the difference between internal ophthalmoplegia and external ophthalmoplegia? So, yan. Kasi hindi ko alam ang meaning. Intrinsic eye movement. Yun sa extrinsic. Ay, yun naman pala. Intrinsic lang. So, malamang, intrinsic, anything within the eye. Extrinsic, anything outside the eye. Yun lang kailangan niya tandaan. Shadow, hirap naman to. Next, cochlear, eye movement din siya. So, ang nagkakaroon dito, meron tayong, pwede siya maging cranial nerve palsy or normal eye rotation. I mean, dito sakit. Ito lang yung meaning niya. Next is abducens. Mata din siya. Actually, minsan nagkakaroon ng internal strabismus or esotropia, paloob. Ito lang din yun. Hindi, ophthalmoplegia pala yun. And then, meron strabismus kanina, diba? Or am I kidding? Wala pala, sorry. Ito, ngayon pa lang na pala na-mention si
Ay, ito yung hindi ka na kumalit to, tangina. Ito, si internuclear is si internal ophthalmoplegia. So, meron tayong tinatawag na internuclear, which is a lesion of the medial longitudinal fasciculus. Tapos yun, pwede rin siya makonect sa multiple sclerosis. Kaya pala sabi ko not to be confused with internal ophthalmoplegia kasi ito naman sa oculomotor siya. Okay. Next is si trigeminal. Ito si suicide disease. Silang palatandaan ko dito kay trigeminal. Tapos yun, usually MS or multiple sclerosis. Tapos severe stabbing pain in the facial grimace or kappa wins. So, ang other name niya is Tichdolorowex. It's the most frequent and elusive disease in CN5. Tapos yun, si ano to, time, si tempora. Okay, kasi na-affect si ano nga, mga pala, masseter, time, temporalis, masseter, internal, external pterygoid. So yun, facial nerve, alam niyo na yan, favorite ko to sa facial nerve kasi yun ang lagi kang natatandaan. Most common disease is Bell's palsy, syempre yung isang not to be confused with stroke, tapos meron siyang paralysis on one side of the face, tapos meron siyang pain behind the ear. Usually unilateral siya. So yun, meron din tayo tinatawag na vestibulocochlear. So ano nangyari kay vestibulocochlear? Meron tayong tinatawag na vertigo, yung parang nahihilo ka. Tapos meron din tayong tinatawag na vestibular nystagmus, disturbance of the reflex. Ayan, basta nagkakaroon ng jerking sensation of the EOM. Next is may connection pala to. So, deafness, si vestibulocochlear. I mean, it makes sense kasi connected din naman si hearing sa vestibulocochlear, no? Anyway, deafness and tinnitus and ear this is a disorder in the inner ear. Moving on, kay glossopharyngeal, easy na yan. Tongue movement. Ito, unilateral stabbing on one side of the Tapos yun, triggers coughing, sneezing, or pressure in one of the ear. Next, vagus, usually damage. Ito, basta kapag autonomic, autonomic symptoms, vagus agad yan, kasi yun lang yung may ganyan. Tapos usually damage with other CNs. Basta na-affect din yung iba, si vagus. Kasi life and death si vagus, very important si vagus. Tapos yun, spinal accessory, ito yung sinabi ko kanina, si SCM, tapos saka si trapezius, and lastly, sa hypoglossal, tongue movement, ulit siya. Okay, kina yan? Wait, should I do another one or... pwede na yan?